الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ Today we have a lesson, but before beginning this lesson, okay, I want to say something for the new subscribers and the old subscribers as well. Okay, I appreciate you for everything that do it for me. That's it. يعطيكم العافية يا شباب، المشتركين الجدد والمشتركين القدامى. اوكي، خلونا نبدأ الدرس. بسم الله. الدرس هو عن الانجكتيفز. adjectives اوكي، اللي هي الصفات. عفوا، الصفات. So next what is the adjectives? Okay, the adjectives are the words that describe the nouns. يقول لك هي كلمات وهي الكلمات التي تصف الأسماء. nouns. Okay, nouns اللي هي الأسماء. So next, okay, for examples، هذه كلها راح تكون أمثلة اللي جاية. okay، الصورة هذه تعبر عن إيش؟ what do you see؟ okay، إذا قلت لك what do you see يعني وش تشوف، أنت حاول تجاوب، حاول إنك يعني تعبر عن اللي تشوفه. okay، so what do you see؟ okay، I see the boy that do the sign of brevity. Okay, so brave الشجاع. عفوا، شجاع brevity اللي هي الشجاعة، أو عفوا الشجاعة. brave معناها شجاع، وهذا ولد. بالإنجليزي نقول إيش؟ نقول the boy is brave. الولد شجاع. طيب، ممكن أقول إن الولد كان شجاع. طيب شلون نقولها هذه؟ فقط غير helping verb أو auxiliary verb اللي هو is الverb to be. okay، حوله إلى الماضي حق اللي هو was، فيصير the boy was brave. الولد كان شجاع. okay، so next، هذا إيش تشوف؟ what do you see again؟ what do you see؟ إيش تشوف؟ أنا أشوف جندي يهرب. so the soldier escapes. okay، يعني الجندي يهرب. okay، so coward الهروب من صفات الجبن أو الخوف. so coward جبان. coward. so إذا بعبر عن الصورة هذه إيش راح أقول؟ راح أقول the soldier الجندي is هو أو يكون coward جبان. لو جينا بنعبر عن الماضي نغير is إلى was، فيصير the soldier was coward. the soldier was coward. okay، الحين نرجع. the soldier is coward. الجندي جبان. the soldier was coward اللي هو الجندي كان جبان. so next، what do you see؟ I see the book. okay، but what's the aspect of, or what's the feature of the book? what's the color of the book? okay، so red. على فكرة الألوان برضو من ضمن الصفات. red. okay، so the book is red. the book is red. You can say the book is yellow
is black, is blue, any colors, you can choose any colors, not only red. okay, اي لون تقدر تختار اي لون عشان تعبر. and s you can change it by was to refer to the to indicate to the past simple or past. okay, to the past simple. okay, so red, so the book was red, was orange, was green, was white, or any colors. okay, so next. What do you see? I see the giraffe. The giraffe اللي هي الزرافة. okay, so what is the aspect or the feature of the giraffe. okay, of the giraffe. وش الصفة اللي تميز فيها الجراف الزرافة؟ اللي هو tall. okay, so the giraffe is tall. The giraffe is tall. The giraffe is tall. So the giraffe is tall. هذا يقول الزرافة طويلة. طب لو بقول الزرافة كانت طويلة. The giraffe was tall. The giraffe was tall. الصفة ما تتغير. الصفة لها شكل ثابت. tall خلاص. في بعدين تغير عن طريق اللي هو المقارنة والتفضيل اللي هي tallest and taller. هذه راح نجيها بعدين، لكن أتكلم عن الصفات بشكل عام ما تتغير. هذا تركيبها ثابت زي ما هي infinitive خلاص، مجردة ما فيها لا إنجي لا اس لا ما فيها أي شيء، زي ما هي tall short زي ما هي. So next. Okay, what do you see? I see a little girl. Okay, what's the aspect or what's the feature? What's the feature of this girl? Okay, she's short. So short. The girl is short. The girl is short. البنت قصيرة. The girl is short. The girl is short. البنت قصيرة. طيب لو كنت بقول كانت قصيرة. The girl was short. The girl was short. Okay. So next. What do you see? I see the turtle. I see the turtle. The turtle. Okay. Turtle اللي هي السلحفاة. Okay. So what's the feature or what's the distinct feature of turtle? Okay. وش الصفة اللي تميز فيها السلحفاة؟ okay. ما أدري تعتبر ميزة أو لا. البطء slow. So the turtle is slow. The turtle is slow. طيب ممكن تقول إنك مثلا شفت زرافة فتبي تقول لخويك إنها كانت بطيئة. طيب كيف تقولها؟ تقول the turtle was slow. The turtle was slow. The turtle was slow. The turtle was slow. Okay. So next. Okay. What do you see? Okay.
I see the horse. So what's the distinct feature? What's what's the distinct feature of the horse? ما هي الصفة المميزة للحصان؟ Okay. So exactly, it is fast. هو سريع. It is fast. So what I can say about the horse is fast. The horse is fast. The horse is fast. So next, what do you see? I see a happy child. Okay. So أنا أشوف طفل سعيد. So سعيد happy. Okay. So the child is happy. The child is happy. Okay. ممكن يكون الطفل هذا يعني يوم جيت أنت لقيته يبكي، لكن أمه بتعبر لك أو أي أحد يقرب له يعني بيعبر لك إنه كان سعيد، كان يضحك قبل شوية. Okay. The child was happy. The child was happy before a minute. قبل دقيقة. Or before a moment. قبل لحظة. The child was happy before a moment. Okay. So next, what do you see? I see a sad man. A sad man. Okay. Or the sad man. So sad. أنا أشوف رجل حزين. So sad, حزين. How I can expression about the future, the picture. How I can expression the picture. كيف أقدر أوصف الصورة. Okay, so the man is sad. The man is sad. الرجل حزين. الرجل حزين. طيب ممكن مرت لحظات عن هذا الشيء وجيت لقيته مثلا فرحان، ويجي واحد يقول لك the man was sad. الرجل كان حزين. يعني قبل لحظات مثلا before a moment, before a day, before an hour مثلا قبل ساعة. So the man is sad. الرجل حزين. So next, what do you see? I see a weak man. رجل ضعيف. So weak. So he doesn't have any muscles or something like that. ما عنده عضلات وشي زي كذا. The man is weak. The man is weak. The man is weak. Okay. The man is weak. طيب بقول الرجل كان ضعيف يعني صار قوي. كيف أخليه أو كيف أقول إنه كان ضعيف؟ أقول the man was weak before 1 year. قبل سنة. أو before a year. ما يحتاج تقول one لأن year أصلا تدل على المفرد. Before a year. Before a year. Okay. So next. What do you see? The opposite of the previous picture. عكس الصورة السابقة. عكس الصورة السابقة. لأن الصورة السابقة كانت توريك الرجل الضعيف. هذا الرجل القوي. So I see the strong man. I see the strong man. Okay, so strong. Okay, the man is strong. The man is strong. نفس الرجل الضعيف هذاك تمرن صار strong. صار قوي. The man is strong. So what do you see?
I see a stupid dog. A stupid dog. أنا أشوف كلب غبي يعني. Okay. So أو أحمق. Stupid dog. Okay. So the dog is stupid. The dog is stupid. The dog is stupid. Okay. الكلب تكلمون يعني is stupid غبي. طيب لو بخليه بالماضي يقول the dog was stupid يعني الكلب كان غبي. Okay, so next. What do you see? I see a smart boy. Okay. So how I can express about this picture. كيف أقدر أعبر عن الصورة هذه. Okay. So smart. Okay. هذه الصفة اللي يتميز فيها الولد اللي قدامنا ذا the boy. Okay. So the boy is smart. The boy is smart. طيب لو تبي تقول كان ذكي. احنا هنا تقول انت الولد ذكي. طيب بقول كان ذكي. The boy was smart. The boy was smart. So next. Okay, this is the end of the lesson. So thanks for watching, and don't forget to subscribe in my channel. Okay. يعطيكم العافية يا شباب. هذا نهاية الدرس، ولا تنسون الاشتراك في القناة.